Now, this story, lawyers for the Marikana miners insist that Matamela Cyril Ramaphosa, before he became president, put pressure on the police minister at that time to act against striking workers. The civil case against Ramaphosa and Sibanye-Stillwater is in court today. 34 people were mowed down in what became known as the Marikana Massacre in 2012. Ramaphosa is being sued in his personal capacity and as a former lawman director. eNCA senior reporter Aviwe Mtila joining us now from outside court here, High Court in Johannesburg, to tell us what transpired in there. I understood this would have been a virtual hearing. What do we know what happened in this virtual court hearing today, Aviwe? A virtual setting that's still underway, Brad, and you'd understand that it's 369 Marikana mine workers that are taking on the president, Cyril Ramaphosa, as well as Londman, which is now Sibanye-Stillwater, and government. You remember this dates back to 2012, where 34 mine workers were brutally gunned down by the South African Police Service, and these miners are saying that the president acted, in fact, was one of those that actively incited violence and exerted pressure to then the events that we saw. In fact, I want to catch up with some of these miners, one of them being Mzokolo Makituwana, who faced the brunt of 9 bullets on that day, and I understand that doctors took out 7 from his body, and he joins me now. Mzokolo, thank you for joining us at eNCA. Kodwa Putwam khasichazele nizez mine workers nifuna ntoni apha eHigh Court namhlanje? Kubaluleke kakhulu umsasazi ukuthi nxa ungumuntu uyayazi na ukuba umthetho akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Isizathu sokuba sizofika apha ke siqokelele isentanyana sizi mine workers sokuba sike sibeke ityala ngakumbi kwaba bantu babenze unobangela ukuba side sibe ngamaxhoba. Uya understand ukuba upresident ngungqondo oqala nokugqibela. Amapolisa unobangela bayenze lanto yonke ukuba kudutyulwa abasebenzi kungenxa yakhe isizathu ipressure yafumaneka kuye, and then uyamazi njengomuntu owathi nxa efuneka engene kusasikhundla wabonakala uyathetha nomamweni esekhona wathi uyakufuna ukuze eMarikana ngesingcwabo sikamamweni uzokhatshwa ngulanto ngupresident we-EFF uJulius Malema ahambe ayocela uxolo eMarikana, kodwa loo nto leyo yaphelela emoyeni ngenxa yesizathu sokuba wayelungiselela lento wayeyilungiselela, hayi ngoba wayefuna ukuba exolisa nyani. So siye sayithatha ke lento ngobuhlungu ngoba kaloku asizozinja phinde futhi singezizo neza buffalo zakhe azithengileyo zankomo zakhe azithengileyo akanosika siqhele nje emveni koko into yethu ingangenelelwa ngomthetho. Saqonda kuba no kuyanyanzeleka leni into ike ingenelelwe zezomthetho. Sinethemba lokuba ijustice soyifumana apha emthethweni. Just simply put, Batan, they've come up here after the promises that were made by President Cyril Ramaphosa of coming to the workers of Marikana, going to apologize. They're saying that that hasn't amounted to anything. Hence, they've now come to seek, among other things, an apology from the president. Putwam manpina ndukubuyise dikonde ke ngoku iminyaka elishumi ngoku since yadlula landebe yase Marikana. Senabhatalwa ezabantu abanguzakalayo pha. Njengoba usitsho kulonya kuphelileyo kuphele sixhitha futhi izixelelo ukuba hayi mhlambi noba bazode bagoba iphondo ngabantu abakwazi unyamezela futhi abangenanhliziyo. Yabona okubuhlungu ukuba ogxabam abanye abalimalayo njengami abanye sebeyatshona ngoku, abanye bakhona abatshonileyo belinde yona le mali bebecinga bebefana kanti sayinikezwa. Umzekelo njengoba ndithetha nawo akukho nesente emdaka abandinika yona, and then abantu nxa bendibona bethi hayi lo mfana walimala eMarikana ngula mfana wabhatalwayo izizumbulu zemali, itsho into ingekho ndingenayo nesente endiyinikezwe ngurhulumente phakathi kwisehlo sabo abasenzayo ekubeni futhi isisehlo ingeyo mistake into iplan ekwakuplanela ukuba lo umuntu ophuwa angaphinde athathe isigqibo sokuba enze into ezokwazi ukuba sikwazi ukuhlangana singabantu, kodwa ngenhlahla kaThixo
ukuhlangana kwethu kwayenza inzuzo kwabanye abasebenzi abakwazileyo ukuqhubeleka njengoba sithetha namhlanje iAMCA uyayazi ba iyenye yengxenye ekhoyo eyimajority elonmin le ifudulwa ngokuyisibanye esiye safumana imali ngenxa yayo le mali sasiyilwela i12,500 noxa singakoneli singabasebenzi ngoba uyayazi kuba imali inzima kakhulu sisadinga imali engaphezulu kokuba sicinga ndingavuya mina noba ugeneral angahola into ephaka ku20,000. Oh, so you saw Imali Brajan saying that they've reached through AMCU the money that they were fighting for as workers, that's 12.5 minimum wage, but they haven't been compensated for that Marikana massacre. Mdomkhulu, xa ucinga ke ngoku iminyaka elishumi xa siya ku16 kaAugust, yintoni ethi qatha kuwe xa ucinga iMarikana? Ubumhlungu kokuba sihlale silimali bengathi singabantu nje abazizinja kuthuleke nje kuthi cwaka kungabikho xolo oluzileyo futhi kungekho xolo nje kungabikho into thina sithi ngokulimala kwethu yoli into esiyifumene okokuqala izinto imali andiyibeki phambili mina ukudlula ukuba ityala liwele bani ukulimala kwethu ngoba siyakhula ngokukhula kwethu nesizukulwana esizayo esizofika sizonibuza umbuzo mhlamba nizazi nizofanini ubuza umbuzo mzoxolo ngokulimala kwakho intoni eyenzekayo ngubani owatshutshiswayo ibe simazi umuntu okhoya befana kanti utshutshisiwe ngupresident qha soyikela gama lokuba engupresident ngongathi yena ungumuntu ongamela umthetho ngaphezulu koba umthetho inguwo ongamela abantu. So siyacinga ke siye sathina sihleli sahlanganisa inhloko saqonda singabasebenzi ibhlungu lento noko and ibetha idignity yomuntu ohlupheka nyani ibangela ukuba uthi noyijongile kubekho utshintsho olukhulu phakathi komuntu ohluphekileyo nomuntu orish ngoba yonke lento yenziweyo ngupresident uRamaphosa eyenzela thina ebefuna nje ukukhombisa ngathi ezweni ukuba umthetho wakhona umuntu ohluphekileyo umuntu ohluphekayo singenza nantoni na sithanda singabantu abatyebileyo so sizophelisa lonto ke namhlanje yokubuyisa idignity yethu ezobangela ukuba nathi sizive singabantu abahlambi abazotsho baxole kulento yenziwa iLoanMin kunye nayo Ramaphosa. Okay, thank you very much Mzoxolo Makitiwana, who on that fateful day of the 16th of August back in 2012 was shot 9 times by the South African Police Service. They're here among those 369 Marikana mine workers that are now taking on the President Cyril Ramaphosa as well as Lonmin, which is now Sibanye-Stillwater, and government, and wanting an apology among the 1 billion rand lawsuit. In fact, we've heard those arguments represented by Advocate Dali Mpofu, who suggests that the President, who was then a director of Lonmin as well as a shareholder at Lonmin, recharacterized the industrial action that was happening at that time and changed it into criminal activity, which wanted concomitant action. In the emails that we do understand were circulated around that time, saying that he used his political influence to exert pressure to the events that then followed a day later after those emails were sent. Hence now they're at the High Court in a civil matter seeking at least 1 billion rand. Thank you very much. The Aviwe Mtila, they're speaking to a survivor of that Marikana massacre.